Okay, so now we will go for our listening module as well as we will explain the sections. As we know that there are 4 sections here. আমাদের যেহেতু এখানে 4 সেকশন বা 4টা পার্ট থাকে, আমি এখানে আপনাদের সেকশনে কি কি ধরনের জিনিস হতে পারে, but what you should consider regarding different sections, we will discuss it on now. So section 1 is about a face-to-face or a telephone conversation. It is about a topic of general interest, usually comprised of 1 or 2 tasks. There is a pause between tasks. আমি যেটা বলেছিলাম, যেমন আপনার সেকশন 1 হলো there will be 1 or 2 টাস্ক, আর প্রত্যেকটা টাস্কের আগে আপনাদেরকে কিছু টাইম দেওয়া হবে, কিছু সেকেন্ডসের টাইম দেওয়া হবে সো টু রিড আউট দ্য কোয়েশ্চেন্স, অর তারা বলবে আপনি যে আনসার্স গুলো লিখেছেন এগুলো একটু চেক করে নেন. So they will give you some sort of it. Then there will be 10 questions long with an example at the beginning. Example দিয়ে দিবে যে আপনি কিভাবে কি আনসার করবেন, এরকমও দিয়ে থাকে at the beginning point. Okay. Through the test, your understanding of specific information like dates, everyday objects, places, and etc. যেহেতু বুঝতেই পারছেন face to face or telephone conversation হয়ে থাকে, that means lot of information will be added here. And spelling, all words must be spelled correctly. Now let's go what spelling here can be. If you're asked to write the name of a street, person, company, etc., it will be spelled for you. তার মানে কি বলছে, আপনার যদি কোনো পার্সন নেম বা কোম্পানি নেম বা এনি সর্ট অফ স্ট্রিট নেম দেওয়া থাকে, তাহলে ওরাই আপনাদের জন্য স্পেলিংটা করে দিবে. Then you should be familiar with the names of the letters of the alphabet to aid you in spelling what you hear. অনেক এখন আমাদের ফোনিক সাউন্ডস গুলো ইম্পর্টেন্ট, যেমন হচ্ছে যেহেতু ডিফারেন্ট সর্টস অফ অ্যাকসেন্টস থাকে, আবার হচ্ছে আপনার দেখা গেছে ফোনিক সাউন্ডস গুলো কনসিডার হয়, যেমন আপনি যদি নাই বুঝতে পারেন যে সি দিয়ে শব্দগুলো সাধারণত খ্যাট হয়, খ দিয়ে উচ্চারণ হয়, সো সাম সর্ট অফ আমরা মাঝে মধ্যে এগুলো হচ্ছে ফোনিক সাউন্ডস গুলো ডিস্টার্ব হলে দেন উই মাইট হ্যাভ ট্রাবল. The numbers. You may have to write down a year, phone number, part of address, etc. Remember that O can be pronounced O or zero. I mean, zero can be pronounced as O or zero when saying a phone number. যেমন আমরা বলে থাকি 010 এভাবে বলে থাকি, বা 010 এভাবেও বলে থাকি, ঠিক আছে? When talking about money, we typically say amounts in the same way as in the examples below. Okay, let me rub it a little bit. Like this, it will be go with dollars, pounds, and all. 4 pounds হতে পারে 4 pound, 50, 450. ঠিক আছে, এখানে কি বলছে আপনার 4 pound 50, 4 pound 50, অথবা বলছে 450. That means 4.50 এভাবে বোঝাচ্ছে. Then this can be pronounced at $31.85. I mean 35 cents, 31, 85 এখানে দিয়েছে, ওকে, 35 হবে. আচ্ছা, 1985, most years are pronounced in the same way. Years are pronounced like that, 1985 or 2015. We put the first two numbers together and the second two. 1985 যেমন এখন বলতে পারি আমরা 2023, except for the years 2000 or 2009. ঠিক আছে, আর হচ্ছে অনেক সময় আমরা 2009, 2003 এভাবেও বলে থাকি, সো both of them are correct. সো আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে কিভাবে বলছে, আর আপনি যেন সেটাকে মিস স্পেল বা মিস প্রনাউন্স না হয়. You can write dates in different ways and still get full marks. যেমন 3rd March লিখতে পারেন, March 3rd লিখতে পারেন, March 3 লিখতে পারেন, 3 March লিখতে পারেন. It's are all considered the same 2-word answer. দেখেন 2-word answer এগুলো
কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে আপনি বলতে পারেন। Now let's go with for measurements you can write either the whole thing or an abbreviation. যেমন 25 m লিখতে পারেন, 25 meters ও লিখতে পারেন। ঠিক আছে? Both of them are correct. Now let's go with section 2. সেকশন 2 তে হবে আপনার টক থাকবে or স্পিচ থাকবে or অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে, রেকর্ডেড মেসেজ দিবে, ওকে, দেন রেডিওস এরকম টক্স দিবে, except with one speaker talking possibly introduced by another speaker. মানে এখানে বোঝাচ্ছে টু পারসনস এর কনভারসেশন হতে পারে অথবা একজন পারসনই কথা বলছে আরেকজনের কথাটাও শোনা যাচ্ছে এরকম, অন্যজন পরিচয় করে দিয়েছে। সো অ্যাবাউট দ্য টপিক অফ জেনারেল ইন্টারেস্ট, এটা আপনার দেখেন জেনারেল ইন্টারেস্ট মানে নর্মাল কনভারসেশন বা নর্মাল ফ্যাক্টস অর জেনারেল ফ্যাক্টস অর ইভেন্টস নিয়ে কথা হবে। ইউজুয়ালি কম্প্রাইজড অফ টু টাস্ক, এখানেও আপনার টু টাস্ক থাকবে, দেয়ার উইল বি আ পজ বিটুইন টাস্ক। 10 questions long and there is no example, মানে আপনাকে এক্সাম্পল প্রোভাইড করা হবে না যে আপনি কিভাবে এটা লিখবেন, but instructionsটা obviously থাকবে। Test your understanding of factual information, your ability to select relevant information from what you hear. এখানে আপনারা খেয়াল রাখবেন সব সময় আইএলটিএস এর লিসেনিং পার্টে সব সময় কিওয়ার্ডস গুলো দাগাবেন, ডেটস, ঠিক আছে, কোনো হেডিংস, টাইটেলস, কোনো লাইক পার্টস অফ স্পিচ, অ্যাডজেক্টিভস, নাউন্স, যেগুলো সোজা কথা কিওয়ার্ডস গুলো আপনি আন্ডারলাইন করবেন যে এই সেন্টেন্সের এই ওয়ার্ডটা যদি আমি আহ এই ওয়ার্ড দ্বারা যদি আমি শুনতে পারি বা সিনোনিম বা প্যারাফ্রেজিং করি, যেন আমি ওই কোয়েশ্চেন যখন ওইটা বলছে ওই অডিওটা যখন প্লে হচ্ছে তখন যেন আমি ইজিলি ক্যাচ আপ করতে পারি। সো কিওয়ার্ডস গুলো দাগানো ইটস ইম্পর্টেন্ট। আর যেহেতু আমরা পেন্সিল ইউজ করতে পারবো, সো এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট। আপনি মুছতে পারছেন, ইয়ে করতে পারছেন, বাট মেক শিওর যে একটা আনসারে আপনারা স্টিক হচ্ছেন না। যেমন দেখা গেছে আপনি একটা আনসার লিখতে লিখতে বা আপনি ওটাকে মুছে আবার লিখতে লিখতে অন্য আরেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। সো শর্ট ফর্মে লেখেন, যেভাবে লেখেন, জাস্ট একটা দরকার পড়লে আপনি শর্ট টার্মসও ইউজ করতে পারেন। যেমন আমরা মাঝে মধ্যে যেমন উই ক্যান সে লাইক আমরা মেসেজেস যেভাবে লিখে থাকি, সো মেসেজ কথাটা না লিখে আপনি এমএসজি লিখলেন, মানে সংক্ষেপে লিখলেন জাস্ট বুঝার জন্য যে না দিস ইজ ফর দিস ওয়ার্ড। আপনার টাইমটাও বেঁচে গেল, প্লাস আপনার অন্য কোয়েশ্চেনটাও স্কিপ হয়ে গেল না। সেকশন 3, a discussion between 2 or 4 speakers, between 2 students and the university lecturer concerned with some aspect of academic life. তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে স্টুডেন্টস অর ইউনিভার্সিটি লেকচারার হয়ে থাকে সাধারণত, সো মোস্টলি রিলেটেড টু ইয়োর একাডেমিক লাইফস অ্যান্ড একাডেমিক রিলেটেড ইনফরমেশন। আপ টু 3 টাস্ক, এটা আপনার হতে পারে যে 3 টাস্কও দিতে পারে, বাট দেয়ার উইল বি এ পজ বিটুইন টাস্ক, এটা অবভিয়াস। ঠিক আছে, টাস্ক থাকা মানে সেকশনের ভিতর যতগুলো টাস্ক দিবে ওইটার আগে আপনাকে পজ দেওয়া হবে। সো আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস, underlining important keywords in a question is the most effective and efficient strategy for solving IELTS listening section 3. Section 3 এবং 4 কিছুটা difficult হওয়া স্টার্ট হয়ে যায়। 1 to it's easy, 3 থেকে 4 একটু আপনার ঝামেলা স্টার্ট হওয়া শুরু হয়। আর for this, you can utilize the time given to you prior to listening to the audio conversation. Let's see how this works. Like simple MCQ, Sneha has been working in the school for 3 years, 1 year, 4 years. In the above question, the main keywords you can focus on are Sneha, working, or school. Sneha, working, or school.
So here you can, hence you can highlight these keywords by underlining them. And when the audio starts, just keep these underlined keywords in your mind to get the gist of the question while having your eyes on three options like 3, 1, 4. তার মানে keywords এখানে আপনাকে কি বলছে, keywords means মেইন পয়েন্ট গুলো বা মেইন ওয়ার্ডস গুলো যেটা দ্বারা আপনি পুরো একটা হোল প্যারাটাই বুঝতে পারছেন, লাইক স্নেহা, ওয়ার্কিং, স্কুল, এখানে 3, 1, 4। ঠিক আছে, এগুলো আপনার বোঝা যে একটা মাথায় রেখে দেওয়া। এগুলো যখন আপনাকে পজ দেওয়া হবে, টাস্কের বিটুইনে পজ দেওয়া হবে, তখনই এই কাজগুলো করে ফেলবেন। হেডিং টাইটেলস গুলো ভালোভাবে পড়া, ইনস্ট্রাকশনটা ভালোভাবে দেখা, অ্যান্ড গো উইথ ইয়োর থিং। Then, so you have to choose the answer out of those three numbers only, and this is how you are able to solve this type of question easily. Now let's go with difficult MCQ. Sneha was successful because she taught hundreds of students, was a highly skilled professional, could provide competent results. In the above type of question where it is comparatively difficult to concentrate, you can underline keywords as highlighted above. The problem is the audio might touch all these options to confuse us and then talk about the right choice indirectly. হ্যাঁ, যখন এই মাল্টিপল চয়েস টাইপের কোয়েশ্চেন দেয়, ওরা মানে কথার মধ্যে এই তিনটা অপশনে নিয়ে আসবে, এরকমও হয়। কিন্তু এর মধ্যে আপনাকে বুঝে নিতে হয়, বা ওরা ইনডাইরেক্টলি আপনাকে কনভে করে যে এটাই তার মধ্যে। ধরেন এখন আপনাকে বললো সে ব্যাগ নিয়ে গেছে, এখানে আপনার কিছু লিস্ট অফ আইটেমস দিল, ব্যাগ, ক্যামেরাস, হচ্ছে লাইক ম্যাপস এন্ড ড্রয়িংস, বটলস, অ্যাক্সেসরিজ এন্ড অল। সো ওরা কি করবে যে ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট অ্যাক্সেসরিজ এর মধ্যে নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য ব্যাগস এন্ড ইয়েস আই হ্যাভ টুক দ্য বেল্ট এন্ড অল। সো ওরা দেখেন ব্যাগস কিন্তু মানা করে গেছে, বাট ওই যে আমরা ব্যাগস কথাটা মাথায় রেখেছি, তখন মনে ও তার মানে তো ব্যাগসও ছিল। সো এরকম তারা কনফিউজিং করে। Then section 4. Section 4 is a lecture, talk, or presentation or speech often in front of an audience concerned with a topic of academic interest, like a scientific subject, for example. Up to 3 tasks, and there is no pause between tasks. এখানে আপনার সেকশন 4-এ 3 টাস্ক পর্যন্ত হবে, but there is no pause between tasks. Then 10 questions long, there is no example. Tests হচ্ছে your ability to follow the speaker's opinion, your ability to spell correctly, accurately, your ability to understand and distinguish between different ideas, causes, reasons, effects, consequences, your ability to follow the way the ideas are organized, main ideas, specific information, and attitude. So, here are the tips for what you should do. Tip 1 is allocate the time wisely. It's an important step to wisely allocate your time in the listening section. At the beginning of the listening section, try your best to read all the questions. Getting familiar with the questions in advance help you to concentrate on the recording. এখন আপনি জানেনই না যে কি ধরনের কোয়েশ্চেনের আনসার আপনি খুঁজবেন, তাহলে আপনি যতই রেকর্ডিং শুনেন, আপনি আনসার আর খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। সো যখনই তারা এরকম সুযোগ দেয়, জাস্ট গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস যেগুলো বলেছি, যে কিওয়ার্ডস গুলো আন্ডারলাইন করতে হবে। দেন গেস দ্য আনসার। গেস যেমন হচ্ছে টপিক, যখন আমাদের এমন হয় না যে টপিক যে আমাদের কম বেশ ফ্যামিলিয়ার হয়ে যায়, ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করতে করতে। আবার বলতে পারি প্র্যাকটিস না হয় নাই, বাট এমন তো না যে এখানে আহামরি কোনো টপিক দিবে যে যেমন জীবনে শুনিই নাই। তো এরকম কিছু খুবই কম হয়। আর ধরেন না হয় ওগুলো পরিচিত, কিন্তু যেগুলো পরিচিত আছে আপনি আগে থেকে, যে ও আচ্ছা এই টপিকটা বা এই কোয়েশ্চেন্স গুলো আপনার এই টপিক রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স। ধরেন এখন আপনার বললো এডুকেশন নিয়ে,
বা ধরেন এখন বললো আপনাকে কোনো ফিল্ড ট্রিপে গেলেন। হ্যাঁ, ফিল্ড ট্রিপ রিলেটেড আপনাকে কিছু ইনফরমেশন প্রোভাইড করলাম। ফিল্ড ট্রিপ বলতে তো আপনি বুঝেন এখানে কি কি ধরনের জিনিস হতে পারে, কোয়েশ্চেন্স দেখেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। ও আচ্ছা, তার মানে এখানে এরকম ইনফরমেশনও পেতে পারি, বা এরকম অডিওতে এরকম কিছু ইনফরমেশনও হতে পারে। ঠিক আছে, সো